Hi, welcome to KFA Maths tutorial. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఒక చిన్న విషయాన్ని తెలుసుకుందాం. అర్థమెటిక్ మీన్ ని ఏఎం అనే అక్షరాలతో సూచిస్తారు. అలాగే మీడియన్ ని ఎం అనే అక్షరంతో సూచిస్తారు. ఆ పేర్లలోనే ఆ లెటర్స్ ఉన్నాయి. మరి మోడ్ ని జెడ్ అనేటటువంటి అక్షరంతో ఎందుకు సూచిస్తారు? జెడ్ అనే అక్షరంతో ఈ మోడ్ ని ఎందుకు సూచిస్తున్నారు? చెప్పండి చూద్దాం. ఈ జెడ్ అనేటటువంటి ఈ అక్షరం జర్మన్ లాంగ్వేజ్ లో నుంచి వచ్చింది. ఏ లాంగ్వేజ్ లో నుంచి వచ్చింది? జర్మన్ లాంగ్వేజ్ లో నుంచి వచ్చింది. జాల్వర్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫ్రీక్వెంట్లీ రిపీటెడ్ వాల్యూ అని. కాబట్టి మోడ్ అంటే ఫ్రీక్వెంట్లీ రిపీటెడ్ వాల్యూయే కదా. కాబట్టి మోడ్ ని జెడ్ అనే అక్షరంతో సూచిస్తారు. ఓకే, ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో మనం మోడ్ ని తెలుసుకోబోతున్నాము. ఇచ్చినటువంటి ఈ డేటాకు మోడ్ ని తెలుసుకోబోతున్నాం. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. The following table shows the ages of patients admitted in a hospital during a year. Ages, number of patients 5 to 15. This is the data. Find the mode and mean of the data given above. Compare and interpret the two measures of central tendency. First of all, we have to find mode value of the data. After that, we have to find mean also the same data. Next, we have to compare them and interpret them. First, the given data is entered in the table. To find the mode, the table has only 2 columns. These 2 columns are filled up by the above data. No need another column. In these 2 columns, the first column is ages and second column is number of patients. Where is highest number of patients in this table? This is 23. 23 is highest number of patients. Take this as F1. The above frequency is F0 and the below frequency is F2. ఇచ్చినటువంటి ఈ డేటాని మనం టేబుల్లో ఎంటర్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ లో హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ని మనం F1 అనుకుంటాం. దానికి పైన ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ని F0 అనుకుంటాం. దానికి కింద ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ని F2 అనుకుంటాం. ఆ తర్వాత ఈ F1 ఏదైతే ఉందో ఆ క్లాస్ ని మోడల్ క్లాస్ గా చెప్పుకుంటాం. ఇది మోడల్ క్లాస్. 3545 is మోడల్ క్లాస్. 3545 is మోడల్ క్లాస్.
model class 35 to 45. So L is equal to 35. Next, H value. How can we find the H value? Size of the class? 15 minus 5. 15 minus 5 or 25 minus 15. So, H is equal to 10. H is equal to 10. Next, F1 is equal to 23. F0 is equal to 21. F2 is equal to 14. Now, the formula to find the mode. Mode is equal to L plus F1 minus F0 by 2F1 minus F0 minus F2. This is into H. This is the formula to find the mode. Now substitute the values. What is L? 35 plus F1. F1 means 23 minus F0 21 by 2F1. F1 is 23, so 2F1 is 46 minus F0 21 minus F2 14 into H is 10. This is substitution of the values. Next, 35 plus 23 minus 21, it is only 2. 21, 14, minus 21, minus 14, minus 21, 31, 35, minus 35, 46, minus 35, it is 11. Into ten. Multiply the 10 by 2, then it will become 20. So, 20 by 11. 20 by 11. 11 1 ja 11. 9 remains 0. 11 8 ja 88. 2 remains 0. 11 1 ja 11. 9 remains 0. 11 8 ja 88. So, it is 35 plus 1.818 equal to 36.818 approximately.
Therefore, Z is equal to, Z means mode. Z means mode. Z is equal to, Z is equal to 36.818. If we adjust for one decimal, then it will become approximately like this. So mode is 36.8. Mode is 36.8. Next, we have to find mean value for the same data. ఈ డేటాకు మనం ఇంతకు ముందు మోడ్ కనుక్కున్నాం. ఆ మోడ్ Z is equal to 36.8 అని వేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇదే డేటాకు మనం అర్థమెటిక్ మీన్ ని కూడా కనుక్కొని ఈ రెండు విలువలను మనం ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇంటర్ప్రెట్ ద టూ మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ అన్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం దీనికి ఇదే డేటాకు ఏం కనుక్కోవాలి? అర్థమెటిక్ మీన్ కనుక్కోవాలి. ఓకే, అర్థమెటిక్ మీన్ కనుక్కోవాలంటే ఆల్రెడీ ఈ డేటాను ఈ టేబుల్లో వేస్తున్నాము. ఇందులో క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ కాస్త ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏ మెథడ్ ని తీసుకుందామండి? స్టెప్ డీవియేషన్ మెథడ్ ని తీసుకుందాం. స్టెప్ డీవియేషన్ మెథడ్ ని తీసుకుందాం. స్టెప్ డీవియేషన్ మెథడ్ లో మనకు 6 కాలమ్స్ రావాలి. ఆల్రెడీ 2 కాలమ్స్ మనం రాసేద్దాం. ఇకపోతే 4 కాలమ్స్ మనం రాయాలి. ఈ 4 కాలమ్స్ ని కూడా వేసేద్దామండి. ఫస్ట్ కాలం, సెకండ్ కాలం, థర్డ్ కాలం, ఫోర్త్ కాలం, ఫిఫ్త్ కాలం, సిక్స్త్ కాలం. ఇందులో థర్డ్ కాలంలో ఏంటి? క్లాస్ మార్క్స్. ఈ క్లాస్ మార్క్స్ మనం XI అంటాం. సరే, XI వాల్యూస్ ని కనుక్కుందామండి. ముందు ఎలా కనుక్కుంటాం XI వాల్యూస్ ని? క్లాస్ ఇంటర్వెల్ లో ఉన్నటువంటి ఈ 2 వాల్యూస్ ని అడిషన్ చేసి హాఫ్ చేస్తే వచ్చేదే క్లాస్ XI వాల్యూ. 15 ప్లస్ 5 ఎంత? 20. 20లో హాఫ్ చేస్తే 10. 25 ప్లస్ 15 ఎంత? 40. 40ని హాఫ్ చేస్తే 20. అలాగే ఇది 30, 40, 50, 60. చూడండి, కావాలంటే 55 ప్లస్ 65 యాడ్ చేస్తే 120. 120ని హాఫ్ చేస్తే 60. ఓకే, తర్వాత డిఐ వాల్యూ అండి. డిఐ అంటే డీవియేషన్స్. డిఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు XI మైనస్ ఏ. ఏ అంటే ఇక్కడ మనం హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీకి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఈ వాల్యూని ఏగా తీసుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ ఏ. సో XI మైనస్ 40. ఇప్పుడు డిఐ వాల్యూస్ వేసుకున్నామండి. 10 మైనస్ 40 ఇట్ ఈజ్ మైనస్ 30.
20 minus 40, it is minus 20. 30 minus 40, it is minus 10. 40 minus 40, 0. 50 minus 40, 10. 60 minus 40, 20. These are DI values, Andy. These are DI values. Now, in the fifth column, UI. UI is equal to DI by H, where H is equal to 10. H value ni 10 గా తీసుకుందామండి. DI by H అంటే DI value minus 30. Minus 30 by 10, it is minus 3. 20 by 10. Minus 20 by 10, it is minus 2. It is minus 1, 0, 1, 2. ఇది UI వాల్యూ. ఇప్పుడు మనం ఇది FI కదా, ఇది UI కదా, FI into UI. FI into UI. ఈ వాల్యూస్ ని వేసుకుందామండి. FI ఎక్కడుంది? ఇక్కడ ఉంది. ఈ కాలం FI. 6 into minus 3, it is minus 18. 11 into minus 2, it is minus 22. 21 into minus 1, it is minus 21. 23 into 0, it is 0. 14 into 1, 14. 5 into 2, 10. These are the values. ఇప్పుడు టోటల్ FIDI, FIUI వాల్యూని కనుక్కుందాం. పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఎంత? 24. నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఎంత ఉన్నాయి? 22, 30, 40. 40, 61. That equal to 61, 24. 37. This is sigma FIUI. FIUI is equal to sigma FI is equal to 5, 9, 12, 13, 14, 20. 2, 5, 6, 7, 8. 3, 5, 8. So, this is sigma FI is equal to. Sigma FI is equal to 80. Sigma FIUI is equal to 37. Okay. The class interval is 15 minus 5. It is H. H is equal to 10. H is equal to 10. A is equal to 40. Sigma FIUI is equal to 37. Sigma FI is equal to 80. These are the values. Now, mean is equal to
A plus sigma fi xi, sigma fi ui by, this is formula. Substitute the values. Okay. Values are h is equal to 10, a is equal to 40, and sigma fi ui is equal to minus 37, and sigma fi is equal to 80. Mean is equal to a plus sigma fi ui by sigma fi into h. Substitute the values. A means 40 plus sigma fi is equal to minus 37, sigma fi is equal to 80 into 10. Now 0 to 0 cancel. Now minus 37 divided by 8. Minus 37 divided by 8, it is equal to 4.62. It is minus. So 40 minus 4.6. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ ని గన తీసేస్తే 35.38. So mean is equal to 35.38. Already we find mode is equal to 36.8. Mean is equal to 35.38. We can interpret that Z value is 36.8 means maximum number of patients admitted in the hospital are at the age of 36.8 years. At the age of 36.8 years, maximum number of patients. Mean means it is average. The patients admitted in the hospital, their average is 35.38. That is the interpretation and comparison of the mode and mean. You can write this in a sentence also. This is second question of 13.2 exercise. The following data gives the information of the observed lifetimes of 225 electrical components. 225 ఎలక్ట్రికల్ కాంపోనెంట్స్ యొక్క లైఫ్ టైం ని ఇక్కడ ఇచ్చేసాడండి. ఇచ్చేసి ఈ డేటాకి మనం డిటర్మైన్ ద మోడల్ లైఫ్ టైం ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్స్, దానికి మోడల్ లైఫ్ టైం ని కనుక్కోవాలి. అంటే మోడ్ కనుక్కోవడమే. మోడ్ కనుక్కోవడం మీకు తెలుసు.
చాలా సులభం. చూడండి, ఇచ్చినటువంటి డేటాని ఈ 2 కాలమ్స్ లో వేసేసాం. మోడ్ టేబుల్లో ఓన్లీ 2 కాలమ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఆ 2 కాలమ్స్ లో ఆ ఇచ్చినటువంటి డేటాని వేసేసాం. లైఫ్ టైమ్ ఇన్ అవర్స్, దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ కాలం, అండ్ ద సెకండ్ కాలం ఈజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. చేసిన తర్వాత ఇందులో మీరు ఇంకా వేరే కాలమ్స్ లో వేయాల్సిన వాల్యూస్ ఏమీ లేవు. అర్థమెటిక్ మీన్ లో లాగా మీరు ఎక్స్ఐ వాల్యూ కనుక్కోవడము అలాంటివి ఏమీ లేవు. కేవలము ఇచ్చినటువంటి డేటాని ఈ 2 కాలమ్స్ లో వేసేయడమే ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని. సెకండ్ మీరేం చేయాలంటే, ఇచ్చినటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీలో హైయెస్ట్ వాల్యూ ఏది ఉంది? 61. ఈ 61 కి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి క్లాస్ ని మోడల్ క్లాస్ గా తీసుకోండి. అంటే 61 కి ఎదురుగా ఉన్న క్లాస్ ఏది? ఇది. దీన్ని మీరేమంటారంటే మోడల్ క్లాస్ అని అంటారు. ఈ మోడల్ క్లాస్ లో లోయర్ బౌండరీ వాల్యూని అంటే 60ని ఎల్ వాల్యూగా తీసుకోండి. 60ని ఏంగా తీసుకుంటారు? ఎల్ వాల్యూ. సరే, మోడల్ క్లాస్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని దీన్ని F1 అనుకోండి. ఏమనుకుంటారు? F1. మోడల్ క్లాస్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ 61 ఏమనుకుంటారు? F1 అనుకుంటారు. పైన F0 వేసుకోండి, కింది దానికి F2 వేసుకోండి. ఇంతేనండి. ఆ తర్వాత 0 to 20, 20 to 40 కిందున్నటువంటి లోయర్ లిమిట్ లో నుంచి పైన ఉన్నటువంటి లోయర్ లిమిట్ ని తీసేయండి. ఎంత వస్తుంది? 20 వస్తుంది. సో H వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20. H వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ ని మనం ఇక్కడ వేసుకున్నామండి వరుసగా. L is equal to 60, H is equal to 20, F0 is equal to 52, F1 is equal to 61, F2 is equal to 38. F2 is equal to 38. These are the values to substitute in the formula. What is the formula for model class? Mode Z is equal to L plus F1 minus F0 by 2F1 minus F0 minus F2 into H. This is formula to find mode of the data, grouped data. Okay, next, substitute the values. L is equal to 60. So 60 plus F1 is equal to 61 minus F0 is equal to 52 by
2f1. f1 is equal to 61. So 2f1 is equal to 122 minus f0. What is f0? 52. f2 is equal to 38 into h is equal to 20. So this is the substitution of the values. Next 60 plus, ఇప్పుడు దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేద్దాం. 61 minus 52 9 అవుతుందండి. ఆ 9 into 20 180. ఇకపోతే డినామినేటర్ లోకి వచ్చేసరికి -52 minus 38 ఎంత అవుతుందండి? -90 అవుతుంది. 122 minus 90. That means 32. Four 8 ja, 4 4 ja 16, 2 0, 4 5 ja 20. So 45 by 8. 45 by 8. Now divide the 45 by 8. 45 by 8. 8 5 ja 40. 5 remains. 0.0. 5 6 ja 48. 2 remains. 0. 8 2 ja 16. 4 remains. 0. 8 5 ja 40. That is equal to 60 plus 5.625. 60 plus 5.625. That equal to 65.625. 65.625. The components. ఓకే, లాస్ట్ లో మనకు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం రాద్దామండి. అడిగిన ప్రశ్న ఏంటి? డిటర్మైన్ ద మోడల్ లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్స్. మోడల్ components is equal to ఎంతండి? 65.625 hours. This is the answer. Model lifetime of the components. ఇంకా కావాలంటే మనం z is equal to
65.625 అని రాసి ఒక బాక్స్ లో కూడా పెట్టొచ్చు, నష్టమేమి లేదు పెడితే. ఓకే, ఈ విధంగా మనం మోడ్ ని లెక్కించడం అనేది జరుగుతుంది. చాలా సులభంగా ఉంది కదండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఒక కామెంట్ కూడా చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు.